If it's working right, if a student has learned the skills, वो हम अब judge नहीं कर सकते. That is one aspect from our side, right? Apparently. दूसरा आपके हवाले से जो आपने learn करना था, क्या आपने वाकई learn किया या नहीं किया? सर ने कहा कि वो use करते हैं office work में. I use it very regularly. Right? Just to sit here and talk to you, I discussed my ideas with ChatGPT. ठीक है, इसलिए मैं confidence था कि मैं आपके साथ आके बात कर सकूं. तो there is always very good, हर चीज़ के technology के negative भी impacts होते हैं, positive भी impacts होते हैं. So like all the technologies, we have to use it judiciously. We have to adjust and adopt. Can we fight it? सर ने बात की कि ये बैन हो सकता है, नहीं हो सकता, इसको restrict करना है. Is it possible or not? I hope that during this session we discuss that. I hope that when we discuss the negative aspects of it, we discuss the positive aspects of it. Right? And we understand, but before we do that, we must also understand that this is disruptive technology. Disruptive technology का मतलब है कि the world as we know it is going to change. And inshallah ta'ala, आज के panel members are going to talk about that. Dr. Adil, because I discussed it with him, he'll inshallah extensively cover the idea कि how disruptive it is. Number one, what does it mean for us? What can it do as students, as educators? हमारे लिए क्या चीज़ है, वो कर क्या है, हमारा एजुकेशनल कंटेंट जनरेट हो रहा है, राइट? आपकी लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग की कंटेंट चेंज हो रहा है, उसकी करिकुलम डिज़ाइन जो है वो उसकी वजह से चेंज हो रहा है, आपकी नई कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स आ रही हैं. स्टूडेंट सपोर्ट इज़ नाउ पॉसिबल. आपको पहले टीचर के लिए वेट करना पड़ता था. नाउ यू कैन in a conversational manner understand a concept. I have started doing that. बहुत सारे thesis मैंने evaluate करने होते हैं. Sometimes there is lots of discussion. अभी मैं accuracy की और उसके adverse expect की बात नहीं कर रहा कि how reliable it is, but it is being used. उसकी जो potential है उसके ऊपर अगर हम देखें, फिर आपका research के अंदर बहुत सारे हमें लिटरेचर रिव्यू करना होता है, just to give an idea. जो रिसर्च असिस्टेंट्स नॉर्मली करते हैं to get started, वो आपको कर्सरी लेवल रिसर्च आपको बड़े अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट वो दे सकता है. But there are some adverse effects. We should not shy away from admitting that. सर ने कुछ अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बात की, ओवर रिलायंस, कि हम इसी पे रिलाई करना शुरू कर दें. Lack of personal interaction, already due to technology, due to social media, that's a problem. उसकी वजह से ढेर सारे psychological problems जो हैं वो जन्म ले रहे हैं. सर bilingual ही है ये? जी. Potential bias, as we will see during the day, during this session, that there is biasness, क्योंकि it is not a human being, it does not think on its own, it is as intelligent as the data. The body corpus जिसके ऊपर वो train हो रहा है is as good as that, but if that uses it very effectively, probably better than it has the potential to use that knowledge base effectively, more effectively than most of us can do. And another impact potential with people is the further deterioration of human skills. जो already because of lack of interaction, because of lack of social interaction, वो possible है. ये तो individual level के ऊपर issues हैं. जब हम economy पे जहाँ पे positive impacts हैं, वहाँ पे कुछ negative impacts भी हो सकते हैं. कुछ jobs people have started talking about जो already were at risk due to automation, industrial 4.0, उनका risk factor जो है वो substantially increase हो चुका है. Simple, there is a long list. देख रहा था what people have talked about. It's exhaustive. जो कर सकते हैं. But simple, जो readily that come to mind, content writers हैं,
ट्रांसलेटर्स, कस्टमर सर्विस रेप्स, ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे आपने देखा है चैटबॉट्स यूज़ हो रहे हैं, बट इसका लेवल अब आ रहा है, डेटा एंट्री, ये स्किल्स जो वर ऑलरेडी एट रिस्क, नाउ वो उनकी प्रोग्रेशन जो है चल रही है. तो हाउ डू वी डील विद दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एम्ब्रेस it's a reality. Good or bad, it's a reality. The sooner we do, most of us will have been forced into it. जो wait कर रहे हैं sideline पे, they will be also. So we have to embrace it, take it head on. And I really appreciate sir आपका very timely intervention जो आपने इस वक्त उसको लिया. The challenge for us is how to preserve what makes us human. Lots of things, just social interactions and सारा कुछ है. But intellectual level की अगर बात करें तो critical thinking. How do we ensure that the essays we write, and there's nothing wrong with it, कि हम ये ChatGPT और technology की use करें, but how do we preserve that critical thinking, that analytical ability that we have? हमें as educators भी सोचना है और as learners भी सोचना है. Then we need to obviously set expectations, what it can do, what we cannot do, what students should be able to do, and expect instead के shaming the students कि ये आपने use नहीं करना, when the reality is you will be using it sooner or later. तो वो expectations को openly बात करना. Then as teachers and faculty members, we must also learn the importance of personalized feedback जो chat bots may not be capable of doing that, and lastly to stay up to date with all these challenges. Abhi Dr. Adil or rest of the speakers will see this is just the beginning, this is just the tip of the iceberg. They'll talk about how we're going to this technology is going to progress. तो उसकी understanding अभी भी और as we go along ये evolve हो रही है. हम में से कोई भी all the panelists expert or predict नहीं कर सकते the disruptive nature of it. So we have to embrace it, and we have to set realistic expectations from it, and we have to stay up to date and keep on having these discussions. I look forward to a very healthy, knowledgeable debate. और उसमें मेरी ख्वाहिश ये होगी कि ये जिस तरह ChatGPT इंटरैक्टिव है, आप भी इंटरैक्टिव हो. What I have done, I have logged in to ChatGPT account, जैसे आप देख रहे हैं. कोई भी points raise होंगे तो we'll ask ChatGPT opinion on it as well. So वो भी is one of the participants, and I'll be representing ChatGPT ताकि उसकी हम ग़ीबत ना करें, उसके सामने हम उसके खिलाफ या उसके हक में बात करें, and any recommendation that it might have, how to deal with the impact that it is having. तो if you allow me sir, मैं साथ साथ जो discussion हो रही होगी और कोई question raise हो रहे होंगे तो I'll keep on. ठीक है, perfect. I think Professor Sasab, thanks a lot for giving an overview of ChatGPT. और I think most relevant point which we have raised like disruptive technology, and there are some positive aspects of the ChatGPT in terms of since it's a disruptive technology, and we have to look in terms of the curriculum, educational system, and the negative aspects which may involve the self-reliance, lack of personal businesses, as well as further deterioration of the human interaction, which is already being very much compromised in the last 20 to 25 years. Job issues, risk associated with the jobs. The most important thing which he said is about this is a reality we have to face, whether we like it or not, and we have to go with it. And I think this is an excellent contribution which you have given, and we have included in this discussion ChatGPT as one of the participants, or maybe one of the resource person, the most resource person. So it will be a transfer in the presence of the ChatGPT. Okay, thank you very much, Dr. Saab. Now I request Dr. Adil. I think he is one of the most competent
person dealing the subject of AI. Obviously, ChatGPT is one of the application of the AI. So he may give us the more technical knowledge of the ChatGPT and its limitations. Like one limitation may be like this, since this applications was developed somewhere in November 2022. So it doesn't. I think it doesn't have the data post November 2022. So and so on. Sir is providing the data for ChatGPT. He is one of the participants, so the data is feeding live into ChatGPT. So whenever you prompt ChatGPT, it gets your data and it gets trained on that data. So first of all, let me show you a video. Has anyone heard about Khan Academy? Yes. Do you use that for learning purposes? No. Southside here from Khan Academy. I'm very excited to let y'all know about the work that Khan Academy is now doing in artificial intelligence. Obviously, over the last many months, there's been a lot of talk about artificial intelligence that has been both exciting and scary. We all see the potential that it can have to help people, to maybe even one day tutor people, but we also know that there are some drawbacks. It can hallucinate, sometimes make up facts. It doesn't always get the math correct. Maybe it can introduce bias, or maybe students might try to do things with it that aren't fully appropriate, or try to get it to do their assignments for them. And so we at Khan Academy, we view it as our responsibility as a not-for-profit with a mission of free world-class education for anyone, anywhere, that also prides itself on being at the cutting edge of technology and how technology can be used to accelerate learning. We view it as our responsibility to start deep in working with artificial intelligence, but threading the needle so that we can maximize the benefits and mitigate the risks. Today, Khan Academy is launching Khanmigo, and we're putting it behind Khan Labs, which is a new program we're doing as part of Khan Academy, where we can take new technology. So Khanmigo is one of an API that basically uses ChatGPT. So what they are trying to do is they are providing personalized tutors for everyone. It's basically a chatbot that would be trained on your data, that is a tutor for you, only for you, not for anyone else. That we think has a lot of promise, and we can give access initially to a smaller subset of educators, of parents, of students, and donors so that they can begin to test it, and as we refine it, we can bring it out to more and more people. Khanmigo is the artificial intelligent assistant that is integrated into everything that Khan Academy does, that a student can do, that a parent can do, that a teacher can do. For example, if you're doing an exercise on Khan Academy, you want a hint, you essentially want a tutor. We think artificial intelligence needs to be a tool for real learning and not for cheating. And that means that it's great to have Khanmigo be a tutor. We think this tutoring use case is especially powerful as we come out of the pandemic. All of us as educators want to address unfinished learning, but we know that tutoring can only work if it's connected to what students are already doing in the classroom, and ideally, actually being able to do it in the classroom. Plug out internet, ChatGPT is off. So basically it's a chatbot, it's a personalized tutor in the Khan Academy. So one of the approaches that we can take is like we can create our own chatbots with our LMS, like we are using Mollim for content management. So if we can use chatbots like the Khan Academy's chatbot and plug it into the LMS, and if students gets stuck into any assignment, any quiz, any problem, he can ping the chatbot, he can ask questions, he can even ask for kind of different explanation of the same concept, but the chatbot should not provide the exact solution.
Like it should ask a student, where are you stuck? Like a good tutor, where are you stuck? What do you need from me? But not the exact solution. So one of the case studies that in kind of education we can use is from the Khan Academy, because they are the pioneer in open source education, and they're using this technology as well. So like any other tool, we cannot kind of close our eyes and say that we cannot use it. We have to make certain technological adjustments and provide add-ons like chatbots with our own learning management systems. At the back end, it uses almost all of the internet's data. So because internet is open, if you can train the chatbot on all of the internet, then they can learn new concepts very quickly, because the computational power at the back end, the number of parameters in ChatGPT 4 is almost the same as the number of neurons in humans. So computationally they are same as humans, but we cannot remember things. We can drive patterns, but they can remember all the things. Other than that, like in 80s or 90s when the calculator was first introduced, it was banned in most of the universities because math teachers thought that their job is like going to be taken away from calculator. But eventually it became an integral part of everything. We use mobile phones. So humans are good at making tools. We are good at making tools, and these tools can surpass other species in their own game. So for me, this can be a great tool for learning, but we have to be very mindful how we use it. For that purpose, the data that we have, for example, our own learning management system, our own data, that should not be open sourced or publicly available. It should be held private. We should use it for our own purposes. Then we can create a chatbot that is personalized for our own students. So for me, it's a tool that can be very useful for learning purposes. We cannot ban it, but we can use it very mindfully and can provide great insights to our own kind of learning outcomes. Do you have any technical questions regarding ChatGPT? You want to know what technology it uses at the back end? If you can give a Yeah, brief basically, overview. basically at the back end, it's a transformer-based model. Transformer-based models are attention-based models. Attention-based models basically focus on the sentence and focus on the words that are more prominent and generate sentences accordingly. Because it has the whole internet as the training data, it can generate sentences much like humans. Initially, ChatGPT 1 was not so efficient because the data was limited, the computational power was limited, but now it has the same number of neurons as humans and the data is almost the whole internet. It can generate things like humans. So basically, it's a transformer architecture. Transformer is a neural network at the back end. So it uses neural networks at the back end. It can handle long sequences, and the overall training data is almost all the internet's freely available data. Facebook has also came up with a new model that is similar to ChatGPT's model, but it is more kind of lightweight. It doesn't get hang quickly, and also Stanford is working on lightweight models as well. So the race among the big tech companies is how you can make the models more lightweight so it can be used in different softwares, different in case, for example, someone is using to manage ads, create ads. So generative models can be used to create anything. ChatGPT, the GPT-4 is now basically can take pictures as input. For example, if you take a picture of your inside your fridge and you it sees the ingredients inside the fridge, it can tell you how you can create a
ready to eat meal according to that ingredients. So it's going towards the multimodality, multiple models, multiple data. It can give you, it can take input as pictures, videos, text. So like humans, it can take everything as an input and can create a output accordingly. If I can just interject here, and Yeah, because sure. I don't have a big technical background, but you said that GPTs is relying on the data that is put all over the internet. Yes. But how did it develop its reasoning power? Because you give it some complex problems, you tell it, you ask it to narrate a story, Yeah. but do it in Shakespearean style. So he will do it in that. You tell him to do it in another philosopher's, style. It will do it. So how did it develop its reasoning? It's basically no reasoning at the back end. We think it's reasoning. It's a large language model, because when you train something on a large corpus and it's an attention based mechanism, transformers is basically attention based. It's not logic at the back end. It's basically large amount of data, and you can kind of cheat when you see different type of data. You can mingle the data, and when you read the things carefully, you can get a very good idea that it is generated by an AI model. It is not generated by human. The perplexity is very kind of a common metric that is used to detect these kind of AI algorithms. And are there any tools that can detect Yeah. that it's written by ChatGPT? Yeah, Stanford has developed a tool. There are different tools that can detect ChatGPT. Right now, the most important thing is basically it mixes sentences up. So it's kind of generating things like humans. So whenever you give it a prompt, it would change the context, change the backend, the sentences, like we humans do. We copy things from different resources, we mingle the text up and make a new story. But nothing is created from vacuum, you know that. So it has all the data as its integral part. Dr. D, when since it generate on the basis of pre-trained, Yes. so the process of pre-trained, what does it mean? And on other side you are saying it is not on the basis of logic. So don't you think the pre-training has to do something with the logic? Pre-training is basically, in case of text, it's basically on semantics, like making semantically correct sentences. Like for example, if you change all the concepts in the world, for example, I call this fridge from now onwards, ChatGPT would not understand this. For example, if I call this as a fridge, it's not a laptop, and you ask ChatGPT to mimic the same things again, it would not judge that this is a fridge. Humans can. Humans can match concepts like, for example, if I see a cat and if I see a similar kind of a species around, I can say that it looks like similar to a cat, but it's not a cat. But the contrastive learning in AI models is not that complicated. So it's not logic, it's basically all the data and making concepts up based upon that data. So if you, like human, how did we learn language? We made certain concepts, like for example, I would call this laptop, I would call this pen, and let's make up a new language. If you change all the basic constructs in a language, ChatGPT would not understand it unless the data becomes same as like now we have all the internet's data. So its capacity with like if we compare it with Siri or something other like Amazon, one of the applications there in Amazon as well. So how powerful it is and what is how to gauge that power? It's actually very powerful. I was talking with sir earlier that after internet, I think this is the most powerful tool that we have.
Not because of the back-end technology, but the usage, the range it covers. It can be used in everything. For example, in education, in medicine, in creating ads, in creating videos. So, because we generate stuff, we create stuff, it can create everything. So its power is humongous, but what we need to think about is how we use this. And we need to train more people that are good in AI. Because if someone is using this for a disruptive purpose, there should be people that can handle the people that are using it for kind of adversarial things. Can we fine tune its performance? Yeah, we can. For example, just I was giving a case study of Khan Academy. They have fine-tuned their Khan Amigo, they call it, the chat bot they use, on their own data. We can train it on our own LMS. And for example, if a student gets stuck in any problem, it can give it a valuable feedback. That what the teacher is expecting, where are you stuck, you can handle this like this. So it can be a tutor to you. And it can be a tutor to me, it can be a tutor to anyone. But reliability is focused. Reliability, yes, it would be questionable even if we use it for 20 years, because even on the internet everything is not accurate, it's not reliable, but eventually we think it's reliable. Then the important thing again becomes how biased the models are. These AI models are very biased, not less biased, they're very biased, because most of the English text is written by Europeans, Americans, and we know that humans are biased, so they are biased against a certain region of people. So, for example, the BERT model, that was the earlier model that was used for embedding purposes, it's biased towards males for certain jobs. For example, if you are creating an AI application that can filter resumes, it can filter out resumes of people that are not male. For example, females are filtered out directly, और उनको job नहीं मिलेगी फिर. So इस तरह के AI models can be biased. Similarly, the problem right now is it's based upon English language. For Urdu language, we need our own models. We need to create our own kind of chat GPTs that are based on Urdu, because our population speaks Urdu a lot. Similarly, for regional based languages, we also need GPTs. So we need to train an army of AI. So one more thing, like while going through the literature review, obviously we need references and citation. When ChatGPT respond our query or inquiry whatsoever, so does it include the references and citation from where the same is being extracted? Yeah, sometimes it can. Sometimes. But you have to prompt it accordingly. Basically, the question is the prompt. You have to prompt it accordingly. It would give you the references as well. Thank you. Wonderful. questions? Anything else? So we may proceed to Sir. G. जी जी sure. सर 3 सवाल है मेरे. सबसे पहले तो what is the real abbreviation of this ChatGPT? Basically, generative pre-processing, pre-training Pre-trained transformers. Yeah. And what is the nature of ChatGPT? How can you describe it as a one word? अगर आपको describe करना हो ChatGPT को, it is a paraphrase, a typewriter, or what it is, a Google assistant like. What is ChatGPT? At the back end, it's a GPT model. तो GPT जो होते हैं वो generative models होते हैं. Generative means that you give it a, like fill in the blanks models नहीं होते जैसे I am a, तो उसके बाद क्या आएगा? So basically they are trained upon that type of filling the blanks. We give it a sentence and we ask it to predict the next word. So it's predicting the next word, and then the whole sentences, then the whole paragraph, then the whole kind of question you prompt it with.
And how much access it gets of our data? मतलब it has Every time access. you ask questions, मतलब इसके It पास would access होता है other than the screen of ChatGPT, other applications के लिए access ChatGPT. like for example, For example, मैं उसके साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ। APIs तो है इसकी. नहीं नहीं ChatGPT में यूज कर रही हूँ. ठीक है. ठीक है ChatGPT मैंने यूज किया. एक्चुअली ओपन एआई की एक पूरी हिस्ट्री है. ओपन एआई ने इससे पहले बहुत से काम किए हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे. हु नोज द वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस? कौन है वर्ल्ड चैंपियन चेस का? It's a computer. Who created that computer? Humans. No, it was OpenAI. इनका पहला प्रोजेक्ट था to create a world class chess in medical in kind of, मुझे तो आइडिया नहीं है, मॉलिक्यूलर जो चीज़ें पढ़ते हैं उनको शायद आइडिया हो. मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर हाँ, तो वो टास्क इसने सॉल्व किया. सो इनकी जो रेंज है या जो इनका बैक एंड पे जिस तरह हमारा मिशन है, इनका जो मिशन है वो ये है कि ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम जो एक्सपोनेंशियली बहुत बड़े हों. इम्पैक्ट हमें इसलिए ज़्यादा लगता है बिकॉज इन एजुकेशन वी यूज़ इट, एवरीवन यूजेस इट, लेकिन इससे पहले भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए. Thank you, Dr. Dil, for giving us very comprehensive, or particularly addressing most of the questions which are very much relevant, particularly with for the students and for everyone. So nice of you. Jazakallah. Now, Dr. Rahmat, are you with us? Dr. Rahmat? Rahmat Saab? Connecting. Dr. Tasadduq? Dr. Tasadduq Saab? In the meanwhile, we may go on. Abid Saab, ji, please, Abid Saab in ISSI में जनाब अपना जॉब करते हैं. He is deputy director over there and has a special interest with on the subjects. जी आबिद साहब. के साथ मैंने करता हूँ कंप्यूटर के एक्सपर्ट भी, क्योंकि मैं एकेडमिशियन तो नहीं हूँ, मैं स्कॉलर हूँ. मैंने कुछ आर्टिकल्स से लिख चुका हूँ और मेरा एम.फिल थीसिस जो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा था. अभी मैं भी मतलब मेच्योर नहीं 2-3 चैप्टर लिख चुका हूँ. ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस मैंने कुछ प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ, उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा. ये स्क्रीन शेयर करो प्लीज़. ये अगर वर्क नहीं कर रहा तो डायरेक्ट कर देते हैं से कर. ये नज़र आ रहा है जी. तो ये सीधा जो आपकी टॉपिक है, मैं तो इस पे अब एक ऐसे सेगमेंट कवर कर चुका हूँ कि आगे मेरा ख्याल है अपने एनालिसिस पे आ जाए ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा. ये जॉन मैकार्थी ने पहली दफ़ा इस वर्ड को यूज़ किया था 1956 में इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. और ये इसके बाद जो ना ये शेखी जब नया वो Recording in progress. एक ह्यूमन रोबोट बनाया, शेखी नाम था उसका, मोबाइल रोबोट था. 1969 में इसको लॉन्च किया गया. तो ये इनिशिएटिव है, थोड़ी सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैं थोड़ी सी रोशनी डाल दूँगा. जब डीप ब्लू IBM ने इंट्रोड्यूस किया था 1977 में, प्लीज इस पे अवॉइड करें. तो इसके बाद 2002 में रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ये इंट्रोड्यूस कराया गया. और 2005 के बाद जो ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में एक बूम इख्तियार कर दी. थोड़ी सी मुख्तसर सी मैं इसके बारे में बताता. इसके टाइप्स जो है ना 4 टाइप्स है. प्योरली रिएक्टिव है, थ्योरी ऑफ माइंड्स है, लिमिटेड मेमोरी और सेल्फ अवेयर है. प्योरली रिएक्टिव जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह पे आप कोई भी चीज़ देखते हैं या स्पैम फिल्टर्स आपकी ईमेल में होता है कि अनवांटेड ईमेल्स आप नहीं चाहते कि आपकी ईमेल में आ जाए, तो स्पैम फिल्टर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है. द थ्योरी ऑफ माइंड्स ये ज़्यादातर हैंसन रोबोटिक हांगकांग में पहली दफ़ा जब रोबोट बनाया गया था तो इसका नाम था ये सोफिया और ये रोबोट था. फिर लिमिटेड मेमोरी वो जो
میموری مطلب ماڈرن ہاؤسز میں یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بہت زیادہ استعمال. سیکیورٹی اینڈ سرویلینس پرپزز کے لیے آپ اپنے موبائل کو کنیکٹ کریں کہ کیا ہو رہا ہے, آپ کی اپنی سیکیورٹی سرویلینس کر رہا ہے. تو آپ کی جو چپس ٹیکنالوجی ہے یا سینسر بورڈ گاڑیوں میں لگی ہوئی, کہاں پہ آپ کی گاڑی جا رہی, تو اسی کے لیے استعمال ہے. ای کامرس پرپز کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیزون پہ یا کوئی علی بابا دراز.com پہ آپ کوئی چیز پرچیز کر رہے ہیں تو اس کی سملر آئٹمز آپ کو آ جاتے ہیں. تو یہ تو تھوڑی سی اس کی. ویڈیو گیمز میں شروع میں جو ہے نا ریئل ورلڈ میں نہیں تھی گرافک تھی, اب تو ریئل ورلڈ میں یہ گیمنگ زون 3D فوٹوگرافی میں یہ انٹروڈیوس کرایا گیا کہ اب 3 ڈائمینشن سے آپ اپنے فوٹو کو دیکھ سکتے ہیں. فیشل ریکگنیشن جیسے کہ آپ فیس بک میں دیکھتے ہوتے کہ آپ کی فیشل ریکگنیشن, آپ ایک مطلب جو شوبز کے سٹار ہوتے ہیں آپ کو اکثر ایک ویڈیو آ جاتی ہے اس کی فیشل ریکگنیشن چینج ہوتی کہ بچپن میں یہ کیسے تھے اور بڑھاپے میں یہ کیسے ہو جائے. اسمارٹ اسسٹنٹ جیسے سیری اور الیکسا اور گوگل, یہ اسسٹنٹ آپ کے مطلب کام آتے ہیں, اسمارٹ اسسٹنٹ کہلاتے ہیں کہ آپ کچھ بھی پوچھ لیں تو یہ آپ کو آنسر دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسپیم فلٹر جیسے میں نے مینشن کیا کہ آپ کی ای میل میں انوانٹیڈ ای میل ہے کہ آپ اس کو اسپیم میں بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ اسپیم فلٹر میں آٹومیٹیکلی فلٹر ہو جائے گا. میڈیا ریکمنڈیشن میں یہ جو نیٹ فلکس ہے, امیزون میں آپ کوئی بھی مووی سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے وہ چوائس کے مطابق مووی کی لسٹ آ جاتی ہے, تو یہ میڈیا ریکمنڈیشن کے لیے. آن لائن بینکنگ میں آج کل ایپس آئے ہوئے مختلف بینکنگ کے, HBL کے یا عسکری بینک کے, تو آپ اسی پہ اپنی بزنس کر سکتے ہیں. ٹرانسفر اماؤنٹ اٹانومس وہیکلس کے لیے جیسے سیلف ڈرائیونگ کار بائی ٹیلسلا, انہوں نے جب شروع کیا تھا, آج کل تو بہت زیادہ اس کی انڈسٹری بوم کر رہی ہے بلکہ پھیل رہی مزید. اڈاپٹنگ لرننگ, اب ایجوکیشن سیکٹر پہ آ جاتے ہیں کہ اڈاپٹنگ لرننگ کے لیے اسٹوڈنٹس اگر اس کو اڈاپٹ کریں تو مطلب بغیر ٹیچر کے وہ بہت کچھ لرن کر سکتا ہے. اسسٹیو ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے, یہ جو ویژول امپیئرڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اندھے ہوتے ہیں, اگر یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اسسٹیو ٹیکنالوجی والا اپلیکیشن یوز کرے تو اس کو بہت مدد ملتی ہے. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے لیے آپ کو نئی نئی گیمنگ آ رہی جس میں بچوں کی جو ہے نا وہ اسکلز, کوگنیٹو اپروچ اور یہ چیز بڑھا سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ڈیٹا اینڈ لرننگ انالیسس کے طور پہ, یہ آپ کی جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو انالیسس کر سکتے ہیں. شیڈیولنگ ٹاسک آپ کر سکتے ہیں. گلوبل کلاس روم, آج کل آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے مطلب آپ کہیں اور بیٹھے ہوئے تو آپ گلوبل کلاس روم کے ذریعے آپ اس میں مطلب جوائن ہو سکتے ہیں. کریٹنگ ایسس فار اسٹوڈنٹس, اب ایک بندہ بیماری کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتا ہے تو وہ اپنی حاضری یقینی بنا سکتے ہیں اگر اس پہ بیٹھ جائے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اپلیکیشن کی. اور ڈسٹینس ایجوکیشن میں خاص کر جو LMS پورٹل آئی ہوئی ہے آج کل, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, خاص کر پینڈیمک کے دور میں گوگل میٹس وغیرہ, یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کچھ اپلیکیشنس تھیں. کوئل CU ٹولس کا نام آپ نے سنا ہوگا جس پہ آپ اپنی گرامر وغیرہ چیک کر سکتے ہیں. گرامرلی جو کہ آج کل ایجوکیشن میں بہت زیادہ پریمیم اکاؤنٹ اگر آپ اس کا لے لیں تو آپ اس کو پلیجرزم ڈیٹیکشن سافٹ ویئر آئی ہوئی ہے, اگر آپ کوئی بھی پلیجرزم کرنا چاہتے تو سملر انڈیکس, اس کی بایومیٹرک سسٹم, اس کے بارے میں بھی آپ یو آر ویل اویئر اباؤٹ دس. اب اکیڈیمک ریسرچ میں سر نے بات کی کہ یہ کہاں کہاں یوز ہوتا ہے. انفارمیشن ریٹریول کے پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے. اب میں ایک UK کا ایک جرنل میں ایڈیٹنگ کر رہا تھا تو مجھے ایک پیر ریویو کا ٹاسک دے دیا, تو اس کا ایک سافٹ ویئر ہے, جب میں نے اس پہ پیپر ڈالا تو اس پہ 10 پیرامیٹرز آ گئے. اس میں یہ بتایا کہ آیا اس کی سائٹیشن ٹھیک ہے. دوسرا اس میں یہ کویشچن آیا, یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اپلیکیشن کیا اس کی میتھڈالوجی ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ریسرچ اس پہ اب AI پہ ٹرانسفارم ہو رہی. آپ نے OJS کا نام بھی سنا ہے, آن لائن جرنل سسٹم, اس میں تمام ایپس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے تو آتھر اور وہ جو ایڈیٹر ہے اس کے آپس میں انٹریکشن کے لیے یوز ہوتے ہیں. پیر ریویو پرپس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. سائٹیشن ٹولس کے طور پہ مینڈلے یا وغیرہ اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایگزام انٹیگریٹی کے لیے, چیٹ بورڈس کے لیے, لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اب ChatGPT کے بارے میں پوچھا, چیٹ جنریٹو پری ٹرین ٹرانسفارمر, یہ ٹکپیڈیا کے مطابق یہ کمپلیکس مشین لرننگ ماڈل ہے جیسے سر نے مینشن بھی کیا, اور بتایا جاتا ہے کہ AI ڈرائیون ٹول ہے, مطلب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایک اپلیکیشن ہے. اب ایک بچے نے سوال کیا کہ ChatGPT ہے ہی کیا, یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایک اپلیکیشن ہے, اور یہ اس کا جو پہلا ورژن آیا تھا 30 نومبر 2022 کو 3.5 تھا, اب 4 پہ ہم چلے گئے مارچ 2014 میں. ٹھیک ہے, اب سر اسی پہ میں آ رہا تھا, I'm really very sorry میں نے مختصر کیا.
چونکہ میں خود لرنر ہوں اور اسی سے مستفید ہو رہا ہوں اس نالجبل گیدرنگ سے. تو یہ RLHF ایک ری انفورسمنٹ لرننگ فرام ہیومن فیڈ بیک, اسی اپلیکیشن کو بھی یہ یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ ہیومن کی جو انٹریکشن ہے چیٹ جی پی ٹی اس کے لیے. انیشیل ماڈل اس کا کیا ہے, چیٹ جی پی ٹی کہاں سے ڈیٹا لے رہا ہے, اوپن ایکسیس سے بھی لے رہا ہے, بک سے بھی لے رہا ہے, ویب سائٹ سے بھی لے رہا ہے. اور اس کے بارے میں پروز اینڈ کانس بھی میں نے کچھ مینشن کیے ہوئے کہ چیٹ جی پی ٹی is attempting to understand your prompt and responding in a way that it predicts will best answer your question. آپ نے کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہے تو یہ آپ کو جواب دے دے گا. اچھا, اب ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر چیٹ جی پی ٹی کو آپ نے ٹرین کرنا ہے, اس کی کوڈنگ کیسے کرنی. مثال کے طور پہ اگر آپ چیٹ بوٹ, جیسے سر نے بتایا کہ آپ اس پہ کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں ایک یونیورسٹی سے کہ آپ کی یونیورسٹی میں کس کس کلاس میں ایڈمیشن ہو رہا ہے, تو چیٹ بوٹ یوز ہوتا تھا. اب اگر آپ اس کو ٹرین کریں کہ آئی ایم ناٹ اے روبوٹ, یا آپ اگر اس سے کہہ دیں آئی ایم ہیومن اسسٹنٹ, تو اسی کی طرح آپ اس میں کوڈنگ کر سکتے. اچھا, یہ وٹ ٹاسک چیٹ جی پی ٹی پرفارم, provide answer to questions, complete phrases, write both fiction and non-fiction based prompts, produce human-like chatbot response, automate contents, generate computer code, translate text into another language. ابھی جیسے سر نے بتایا کہ اردو میں کوئی اگر رول ماڈل مل جائے تو اس کو اس میں کوڈنگ کرائے, سمرائزنگ ٹیکسٹ, اور یہ اس کی ٹرانسلیشن, یہ مختلف چیزیں. اب ایجوکیشن میں اس کا استعمال کہاں کہاں پہ ہو رہا ہے. ایٹلس نے یہ ایک دعویٰ کیا ہوا کہ آپ کے ایجوکیشن میں چیٹ جی پی ٹی آلموسٹ داخل ہو چکی ہے. اس کے بعد پروز اینڈ کانس, بہت سارے لوگوں نے ایسے زبانی طور پہ تو بتا دی, اگر آپ اس ٹیکسٹ کو پڑھ لیں تو فاسٹ ایکسیس ٹو انفارمیشن ایک اچھا سورس ہے, پرسنلائز لرننگ ہو سکتی ہے. ایک بندہ رات کو مطلب 12 بجے اٹھ جاتا ہے, کوئی کویشچن پوچھتا ہے, 24 راؤنڈ دا کلاک ایک ایپ ہے, آپ کو لینگویج پریکٹس آپ کی مطلب امپروو ہو جاتی ہے کہ آپ کوئی لینگویج پریکٹس کرنا چاہتے ہیں. ایکسیسیبلٹی ہے 24 راؤنڈ دا کلاک. اب کونس کیا ہے, ایکوریٹ لمیٹیشنس اس میں ناٹ 100% ایکوریٹ, جیسے سر نے بتایا بھی, کیونکہ یہ ادھر ادھر سے چیزیں لے رہے ہیں, سم ٹائم اتھینٹک چیزیں نہیں ہوتی. کنٹیکسٹ کی جو ہے نا وہ لیک ہوتی, اور اوریجنل تھاٹس بھی نہیں ہوتی ہیومن کی طرح. اور ساتھ یہ کہ پاسبل بائس ہے, بائس اسی لیے کہ آپ جو چاہتے شاید سم ٹائم وہ نہیں ہوتا. اور یہ ٹیکنالوجی انڈیپینڈنس, مطلب یہ اگر آپ ٹیکنالوجی جو لوگ نہیں جانتے تو اس کے لیے بہت بڑے پرابلم. سو دیٹس سو نائس, تھینک یو ویری مچ عابد صاحب. نہیں تھینکس, اور پرٹیکولرلی آپ نے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیا ہے, اور وہ اسٹوڈنٹس کے لیے میرا خیال ہے بڑا یوزفل ہے. اور سیکنڈ پارٹ آپ نے اس کی اپلیکیشن اپنی روزمرہ کی لائف میں اور پرٹیکولرلی ایجوکیشن سیکٹر میں. جزاک اللہ جی, تھینک یو ویری مچ. اچھا, رحمت صاحب جی سر. جی سر. اچھا جی, کافی دیر سے تھا, آپ سے ڈسکنیکٹ بھی ہو گئے تھے. یہ گزارش ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس باہر سے کافی گیسٹ آف آنرس آئے ہوئے ہیں, تو اپنی ڈیلیبریشنز کو اگر بہت مختصر کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی. جی, میں نے بھی یہی ابھی آپ کو پیغام بھیجا کہ بقیہ اسپیکر کو بھی انوالو کر لیں. جی آپ پہلے آپ کر لیں. جی فارمیٹ پہلے آپ اگر مختصر سا نا ود ان 4 منٹس کمپلیٹ کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. پلیز گو ایڈ. لگا دی, آپ بس بولنا شروع کیجیے. تھینک یو. ڈاکٹر احمد گو ایڈ. جی سر, وہ عاطف آپ کسی اور کو لے لیں, ابھی عاطف میری پریزنٹیشن آن کرے گا. اچھا چلے ٹھیک ہے. ہمارے پاس ڈاکٹر تصدق صاحب. جی, ڈاکٹر تصدق حسین صاحب پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنسز سے لاہور سے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بس ایک چھوٹی سی گزارش تھی, ذرا شارٹ سا کر لیں تو بہتر ہوگا. جزاک اللہ. جی سر, مجھے السلام علیکم, اور میں شروع کرتا ہوں. اچھا, میں بیسیکلی اے آئی ٹی اور سپر کمپیوٹنگ سائٹ سے ہوں, تو میں تھوڑے سے اس سائٹ سے ٹچ کروں گا. باقی کافی ڈیٹیل پہلے پریزنٹرز نے ایکسپلین کر دی. ایک بیک گراؤنڈ پیش آ رہی ہے اور کہاں لے کے جائے گا. تو انڈسٹریل ریولوشن کو میں ٹچ کروں گا. ہم اس وقت فورتھ انڈسٹریل ریولوشن میں ہیں, اور جو کہ بیس کر رہی ہے اے آئی, بگ ڈیٹا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اور آئی او ٹیز اور کمپیوٹنگ.
तो IoT इसका बड़ा मेजर पार्ट प्ले कर रहा है, और AI सॉरी इसका बड़ा मेजर पार्ट प्ले कर रहा है। और इसमें AI को हम थोड़ा सा देखेंगे, ये कोई नई चीज नहीं है, इसे एंशियंट सिविलाइजेशन से लोग कुछ ना कुछ बनाना चाह रहे थे, और इसकी दो डोमेन एक्सट्रीम बनती हैं, AGI और ANI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। तो चैट जीपीटी अभी तक हमें स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करके दे रहा है, और ANI में है, 2024 तक एक्सपेक्टेड है कि ये AGI के इक्विवेलेंट सेंस भी करेगा, फील भी करेगा, ह्यूमन इमोशंस को भी टच करेगा, और आगे इस तरफ लेके आएगा। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाता हूँ कि चैट जीपीटी फॉर हायर एजुकेशन, मेरा क्वेश्चन ये इससे इस तरह बनता है, क्या हम AI को इस्तेमाल करें या AI हमें इस्तेमाल करे? तो इसके लिए पहले जरूरी है कि हम AI के टूल्स को समझें और उसकी अच्छी यूटिलाइजेशन करें। चैट जीपीटी को जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे कैलकुलेटर की वो मिसाल याद आ जाती है कि जब कैलकुलेटर आया था तो टीचर्स ने उसके ऊपर भी वावेला में चाहा था, मैथमेटिशियंस ने स्ट्राइक्स की थी। चैट जीपीटी के साथ भी यही हो रहा है। अगर हम इसको समझें और इसको प्रॉपरली इसकी जो कोर है उसको यूटिलाइज करें तो हम हायर एजुकेशन में जो इम्पैक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। प्लस हम इसके डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को भी देखें और अपनी तरह के या डिफरेंट अपने लिए इस तरह के मॉडल्स डिजाइन करने की तरफ जाएं। और बाकी अगर एक छोटी सी चीज के चैट जीपीटी सिर्फ कंपाइलेशन या इसका डिजाइन के ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर दूं कि इसे कंपाइल करने के लिए या इसे ट्रेन करने के लिए $10 मिलियन कंप्यूटेशन कॉस्ट आई थी, और चैट जीपीटी 3 के लिए, और 4 के लिए इससे कई गुना ज्यादा है। तो ये जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है जो कि 200 करोड़ बनती है पाकिस्तानी, अगर मैं इजीली कन्वर्ट करूं, तो इस तरह की हमें अगर डिजाइन करने हैं तो हमें इतनी कॉस्ट या इतना बजट भी अपना उसके साथ हायर एजुकेशन के साथ लिंक करना पड़ेगा। और बाकी मैं और टू यू, बाकी मेरा ये इसके बारे में इतना। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन बींग्स के लिए है या ह्यूमन बींग्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है। और सेकंड, आपने बड़ी वो इकोनॉमिक्स की तरफ चले गए आप, द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के हम लोग तो बात तो करते हैं कि अपना कस्टमाइज बना सकें, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये तो एक बड़ा नेशनल इशू मौजूद है। थैंक यू, बट इन अ वेरी शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर आपने ना अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से पिच किया, तो जज़ाकल्लाह। डॉक्टर रहमत, चलें मुनासिब है। अच्छा, वो डॉक्टर रहमत प्लीज़ गो हैड एंड क्विकली, मैराथन है। जी सर, जी थैंक यू डॉक्टर अरशद। तो मैं क्विकली रन करते थे कि हमारे आज के सेमिनार का टॉपिक ये है कि हमारे यहाँ जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एस्टेब्लिश कर दिया शुरू में ही कि ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी यूज नहीं हो रही तो हमें अलाउ करना चाहिए कि नीड्स ना ओवर। तो चैट जीपीटी तो बच्चे यूज कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम इनको मैनेज करेंगे या कैसे मैनेज करेंगे, इसका इम्पैक्ट, इसकी पॉलिसी हमने एक ड्राफ्ट बनाया। तो आज का सेमिनार का मकसद ये था कि हम और डिबेट ओपन जनरेट करें और उस पॉलिसी ड्राफ्ट को और इम्प्रूव करें। तो मैं उसके थोड़े से कदोखाल थोड़े शेयर करता हूँ कि हमने पॉलिसी को किस तरह आउटलाइन किया है। जी आतिफ, आप मेरी स्लाइड जरा आगे चलाएं। ये जो आतिफ या जो पीसी पे बंदा बैठा हुआ, जरा वो स्लाइड मेरी थोड़ी सी रन करते आगे। स्लाइड रन हो रही है, हु वन एंड हु लॉस्ट। अच्छा, अब इसके अंदर देखें जो डॉक्टर सद्दत ने भी बात की कि हिस्ट्री में हमेशा टेक्नोलॉजी का झगड़ा रहा है मुतलका उस वक्त के लोगों के साथ, और हमेशा टेक्नोलॉजी जीती है। वो प्रिंटिंग की अपोजिशन हो, वो लाउड स्पीकर की अपोजिशन हो, वो टीवी की अपोजिशन हो, या अर्थ घूम रही कि नहीं घूम रही, लेकिन टेक्नोलॉजी की हमेशा जीत हुई है। लेकिन उसका एक और एंगल है सर, और वो ये है कि इस टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेंस और अनएक्सेप्टेंस में उन कौमों ने ज़्यादा तरक्की की है जिन्होंने बहुत अर्ली एक्सेप्ट किया है,
اور وہ قومیں بہت پیچھے رہ گئی جنہوں نے ٹیکنالوجی کا ڈینائل کیا ہے یا اس سے خاموش رہے ہیں. تو اس کے 5 اینگلز ہیں. ایک تو ہیومن کیپیسٹی نہیں ڈیولپ ہوئی, جنہوں نے انکار کیا. ان کی ٹیکنالوجی ویلیو چین نہیں بنی, ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, اور وہ نیکسٹ لیول ٹیک کی جرنی کے اندر نہیں جا سکے. اور کچھ قومیں ارریلیونٹ رہیں جو ڈبیٹ ہی نہیں کرتی کہ ہم نے اس کو اڈاپٹ کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا. اس کی میں ایک ہسٹوریکل ایگزامپل دوں جو ہمارے آگے جو اسپیکر ہے شاہ صاحب, انہوں نے ایک دفعہ شیئر کی تھی کہ 2 ویپنز جو 2 ورلڈ وار میں استعمال ہوئے, AK-47 اور AR-15, ایک یو ایس اے کی رائفل تھی, ایک یو ایس اے کی اور ایک USSR کی. تو یہ دونوں انوینٹر ایک دفعہ ملے, ان کی ویڈیوز عام ملتی ہیں. تو وہ جو USSR کا انوینٹر تھا وہ یہ جان کر بڑا حیران ہوا کہ امریکن انوینٹر اپنے ہر پیس آف ویپن کے اوپر ایک رائلٹی لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹیکنالوجی اپروچ ہے اس نے بہت زیادہ 2 قوموں کی قسمت کو ڈٹرمن کیا کہ جو لوگ ٹیکنالوجی گورننس کو اڈاپٹ کرتے ہیں وہ لوگ ترقی کرتے ہیں, وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. اور وہ USSR اس وقت ورلڈ سپر پاور تھا, لیکن وہ اس لیے لوز کر گیا کہ وہاں کوئی بندہ انوینٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کسی بندے کو وہاں رائلٹی نہیں ملتی. تو پاکستان میں جو سٹائل ہے وہ تھوڑا اس سے بھی ڈیفرنٹ ہے کہ مٹی پاؤ تو روٹی چھوٹی کھاؤ. تو وہ جو ریلیونسی کا جو ایک لیول ہے ہمارا, وہ ہمیں نہ انکار میں لے کے جاتا ہے نہ اقرار میں لے کے جاتا ہے. تو کسی طرح ہمیں اس سے نکلنا ہے. تو جو اب سوال ہمارے بنتے ہیں وہ یہ بنتے ہیں کہ کیا ہمیں ChatGPT کو بین کرنا چاہیے, کیا ہم بین کر سکتے ہیں, یا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے مٹی پاؤ پروگرام کہ یہ اپنا کورس خود لے گی, کہ دنیا جو کرے گی پھر ہم فالو کر لیں گے, یا ہمیں اس کو افیکٹولی گورن کرنا چاہیے اور اپنی اسیسمنٹ کے میکینکس کو تبدیل کرنا چاہیے کہ ہم ٹیکنالوجی فرینڈلی بن جائیں. تو اس کے لیے ہمیں انگلش کی ٹیسٹنگ سے نکل کر تو کنسیپٹ اپلیکیشن اور ہائر آرڈر لرننگ کے کنسیپٹ کی اپلیکیشن پہ جانا ہوگا تاکہ ChatGPT کے اسائنمنٹ کو بھی ہم اسیس کر سکیں. تو اس وقت دنیا میں اکیڈیمیا ڈیوائڈڈ ہے, پوری دنیا جو ہے نا وہ ڈیوائڈڈ ہے. بہت سارے ملکوں کی یونیورسٹی جو ہے نا وہ اس کو بین کر رہی ہیں اور بہت ساری اکیڈیمکس اس کو ڈینائل کر رہے ہیں. لیکن بہت ساری یونیورسٹیوں نے تیزی سے اس کو اڈاپٹ بھی کرنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے گورننس کی پالیسیز بھی بنانا شروع کر دی ہیں اور اس کو ایز اے اپرچونٹی بھی دینا شروع کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز تیزی سے اس کو اڈاپٹ کریں گی اور اس کی گورننس سیکھیں گی, فیوچر میں AI کی یوزیج کے اندر وہی لیڈ کریں گی, کیونکہ ان کا ہیومن ریسورس ایسا ہوگا جو AI یوزیج ایکسپرٹ ہوگا, کیونکہ انہوں نے اس کے گورننس میکانزم جو ہیں وہ بنا لیے. تو ہمارا جو پالیسی ڈاکومنٹ آ رہا ہے اس کے 5 بنیادی کمپوننٹس ہیں. ایک ہے کہ اوپن AI جو یونیورسٹیوں میں ایڈمنسٹر کیسے ہوگی, اس کی مینجمنٹ کیسے ہو, پالیسی گائیڈ لائنس کیسے ہو, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کیسے ہوگی, اسیسمنٹ میتھڈالوجی AI ٹول کے اندر کیسے ہوگی, اس کے جو ایگزیکیوشن فریم ورک ہے کہ کس کے کنٹرولز اور پینلٹیز کیسے بنیں گی. تو ایڈمنسٹریشن میں ایک تو یونیورسٹی کے پاس ایتھیکل بورڈ ہونا چاہیے جو AI کو ڈیل کر رہا ہو, اوپن AI کو. پھر اس کی کاؤنسلنگ سروس یونیورسٹی میں ڈیزائن ہونی چاہیے, اس کی کوئی اسیسمنٹ کمیٹی ہے, اور اب یہ ایک پرماننٹ یونیورسٹی کے بجٹ بن جانا چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ AI کو ڈیل کرے اور مینج کرے. جو پالیسی گائیڈ لائن اس کے 4 کمپوننٹ ہیں کہ اس کے ایتھک اور اکیڈیمک انٹیگریٹی کو کیسے مینٹین کرنا ہے, کوڈ آف کنڈکٹ کیسے ہوگا, اگر ChatGPT سے کوئی بچہ اسائنمنٹ بناتا ہے تو اس کا سائٹیشن کیسے ہوگی, ریفرنسنگ کیسے ہوگی, یوزر کیسے ہوگا, اور کیا کہاں تک ChatGPT پرمیٹڈ ہوگی, کہاں جا کے پروہیبٹڈ ہوگی, اور کیسے ہم کنیکٹ کریں گے پرمیشن اور پروہیبیشن کو. اس کے بعد اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے کہ ہر یونیورسٹی میں ماسٹر ٹرینرز ہوں جو AI کی یوزیج کو بہت اچھا سمجھتے ہوں. اس کے بعد فیکلٹی کی مسلسل ٹریننگ کی جائے کہ انہیں بچوں کی AI جنریٹڈ اسائنمنٹس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیسے مارک کرنا ہے. پھر اسٹوڈنٹ کی مسلسل ٹریننگ ہو کہ انہوں نے AI ٹولز کو کیسے یوز کرنا ہے اکیڈیمک ایتھکس اور انٹیگریٹی کو مینٹین کرتے ہوئے. اور پھر یہ کنٹینیوس لرننگ بھی ہے کیونکہ اوپن AI کوئی سنگل ٹول ہے نہیں, یہ کنٹینیوس ایوالونگ فینومینا ہے, کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو ڈائنامک کرنا ہوگا تاکہ نت آنے والی AI ایپلیکیشن کے ساتھ وہ اپنی ہم آہنگی جو ہے نا وہ بنا سکیں. یہ اسیسمنٹ میتھڈالوجی پہ میجر چیلنج ہوگا
क्योंकि इस वक्त तो हम देखते हैं कि 5 पेज अंग्रेजी के लिख दिए तो ठीक ही लिखा होगा कुछ, तो ये अब ये इंग्लिश टेस्टिंग से निकलना होगा एकेडेमिया को, और कुछ और टेस्ट करना होगा असाइनमेंट्स और क्विजेज और प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो कंसेप्ट एप्लीकेशन, हायर ऑर्डर लर्निंग, डिजाइन एंड क्रिएटिविटी, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, इसमें जाना होगा। और जो नॉन राइटिंग पैरामीटर्स हैं इसके लर्निंग के, नॉन राइटिंग पैरामीटर उनमें शिफ्ट होना होगा। तो अभी हम मोस्टली राइटिंग पैरामीटर्स के अराउंड एकेडेमिया जो है ना घूमती है। फिर एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क में हमें अपनी कैपेसिटी बनानी है एग्जामिन करने की असाइनमेंट्स को, इसकी पेनल्टीज और वायोलेशंस के इश्यूज को डील करना है, सेफ्टी मेजर को। समटाइम चैट जीपीटी बड़ा ही हार्मफुल कंटेंट जनरेट कर देता है, तो हार्मफुल कंटेंट समटाइम करना, डिस्क्लोज बेस कोई आईपी जनरेट होता है तो उसका ओनर कौन होगा। ठीक है, रिस्क जो इन्वॉल्व है, जो इम्पैक्ट असेसमेंट इसकी है, उसके लिए ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया। कंक्लूजन रहेगा और इसकी रेफरेंसिंग साइटेशन ऐसे ही देनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू ओपन एआई लैंग्वेज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर अहमद जी। जी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेंगे तो इसको बेटर गवर्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चले जी, एक्सीलेंट, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा रहमान साहब, thanks particularly your for giving the 5 components to how to govern the chat GPT, और उसके और आई होप इसकी हम लोग फर्दर भी डेलिब्रेशंस करेंगे और अपने जितने भी डिस्टिंग्विश्ड आज एक्सपर्ट्स मौजूद हैं इनसे फर्दर भी गाइडलाइंस लेंगे। नाउ आई रिक्वेस्ट शाहिद रज़ा साहब हैं जो कि हेड हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी के, to give his opinion on the subject. जी जी जॉन, वैसे भी वालेकुम सलाम। आपकी वॉइस वैसे ही अच्छी है, आप बहुत बड़ी है। जी 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 शाहिद साहब। वालेकुम सलाम। It's a pleasure to be here. चेयर को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो वर्चुअली हमें ज्वाइन कर लें, उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात करूँगा, ना टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करूँगा, ना उसके एकेडमिक एस्पेक्ट पे बात करूँगा। आई ट्राई टू कीप इट वेरी इंटरेक्टिव, जैसे चेयर ने हमें कहा लेकिन सुना किसी ने नहीं कि इट शुड बी इंटरेक्टिव। तो आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट एआई इज नॉट। सबको पता है कि एआई क्या है। इन ऑर्डर टू प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड इट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या नहीं है। मैकेनिकल वॉच, किसी कोई ऐसा है बच्चा यहाँ पे जिसने मैकेनिकल वॉच नहीं देखी? हाथ खड़ा करें। किसी ने ट्रेन ना देखी हो या सफर ना किया हो? किसी ने इंजन ना देखा हो जो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसी ने गाड़ी इस्तेमाल ना की हो? देयर इज नोबडी लाइक दैट, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई हजार साल से एग्जिस्ट करती है। इट्स नॉट न्यू। प्लीज गेट दिस आइडिया फ्रॉम योर हेड और उसको बाहर फेंक दें। इट्स नॉट न्यू, इट्स हाउ ह्यूमंस डू थिंग्स। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि नेचुरल वर्ल्ड में वी आर नॉट द फास्टेस्ट, वी आर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, वी आर नॉट द मोस्ट पावरफुल, वी आर नॉट द मोस्ट डेंजरस species out there. So in order to survive for thousands and thousands of years, we used innovation to get an advantage over other species, and that's how we have built the modern world, right? तो अगर आप एक मैकेनिकल वॉच देखें तो उसमें 40 घंटे की एक कैपेसिटी बिल्ड होती है कि it will give you a service, it will give you accurate timekeeping for 40 hours, 50 hours, etc. That's a very basic, very small example of artificial intelligence. So there is an artificial object that has been created to give you a certain information at a certain time, right? So इस concept को जरा anchor कर ले अपने ज़हन के अंदर, and I'll bring it forward. So I was born in a very interesting time. I was born in 1988, tail end of 1988. ये वो टाइम था जिसमें when I was growing up, I got to see color television, I got to see VCRs, I got to see VHS, I got to see tape recorders, Walkmans, I got to see DVD cameras, I got to see CDs, I used floppies, then I used a personal computer, I used Windows 95, 98, 2000, XP, etc. etc. So I've lived a very interesting life from a technology point of view because I've seen those breakthroughs, right?
if I apply my understanding, and because I work for in the technology sector, I work for the Federal Technology Authority, जिसकी वजह से हमारा इंटरनेशनली भी गूगल के साथ भी इंटरेक्शन है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी है, लोकल कंपनीज के साथ भी है. In my point of view, and जैसे मैंने पहले acknowledge किया चेयर के साथ कि I use ChatGPT every day from the day it came out. In my opinion, this is not a disruptive technology. This is a word that's being thrown around, but it's not a disruptive technology. Internet was a disruptive technology. CRISPR is a disruptive technology. What ChatGPT is, ये basically एक organizer है. आप, for example, आप library में जाते हैं, वहाँ पे 15,000 किताबें पढ़ी हुई हैं. आप librarian से जाके पूछते हैं, can you please give me a book on XYZ topic? तो वो आपको refer करेगी कि जी आप चौथे फ्लोर पे चले जाए, फ्ला आइल के अंदर आपको वो बुक मिल जाएगी. You go, you start reading it, right? ChatGPT can only give you information that human beings have already created. It cannot give you a solution that doesn't exist yet. For example, it cannot create a solution कि space में आपने space suits नहीं use करने, you just want to walk around in space without the space suits. There has to be a solution, but it can't give you that solution, right? That will be a disruptive technology that will give you something that doesn't already exist. For example, cancer treatment. नहीं exist करता, right? ChatGPT uses, it is all in the name, right? It is a pre-trained algorithm जो existing data sets को use करता है. It doesn't create information by itself. It is not sentient. Sentient AI is a dream जो होगा या नहीं होगा ये गलत चीज़ है क्योंकि जो आप for example, so this is a very interesting point जो मैं आपको you should all of you, because you're very young and you're going to serve this country for a very long time, keep this in mind. Any technology that comes through is a figment of imagination of human mind. It is also subject to human weakness and strengths. So it cannot escape the human thought process. It can't escape your cognitive process. Quantum computing आएगी, cognitive human process का result होगा. Personal computing आई थी, laptops आए थे. It was made for humans. It was made by humans for humans to do a certain task, right? So, चाहे chess player जो है इस वक्त जो grandmaster है वो computer है, it doesn't matter. A time will come when a human might be able to beat him. At the end of the day, इसकी आज का जो topic है, this is very interesting. And sir, कुछ दिन पहले शायद some of you might have been there. There was a VC forum in town in Islamabad. जी बराबर में था. I was invited and I had the privilege to speak there as well. And it was a very thought-provoking conversation कि 40-45 मुसलमान मुल्कों के VCs वहाँ पे आए हुए थे. I had the opportunity to speak to them. Sir, जो higher education है, in my point of view, how does it connect? इसकी intersection ChatGPT के साथ कैसी होगी? This is just my personal opinion. First of all, these kids in this room, they are going to use it whether you like it or not. And the reason why we are having this discussion is because हमारी जो universities हैं, उन्होंने अभी तक properly एक fair and balanced exam को check करने का, paper check करने का कोई निज़ाम नहीं बनाया जो पिछले 2000 साल से exist ना करता हो. We are still using the 2000-year-old system of checking papers and all of that. वो किसी teacher को कोई sorry to say पसंद है तो उसको exam number मिल जाएंगे, किसी को नहीं पसंद. Digital analytics है. If we can create a bridge between learning and digital analytics, and for example, this one here, she comes to you and she can show you, okay, you know, I was studying this in this course, and these are my analytics. This is what I've learned. Rather than you having to assess her, she's doing self-assessment on a protected system. Obviously, it's not going to be an open architecture system. It's going to be a protected system, ring-fence system. But that will give you a good idea about how, if learning has taken place or not. So these are my thank you, Shai Sab. So. Thanks, Shai Sab, for like it's academia problem, not the students' problem, and thanks for sharing some of the recommendations that the academia has to pursue. Now I request Ms. Rahat Iqbal. She is Associate Director Research at Center of International Strategic Studies, Islamabad. For her. Thank you all. First of all, I would like to thank the faculty members and the administrative staff of the Rifa International University for giving me an opportunity to present my views here. Since I'm not the expert on this area, so my views will be only limited to the implications of the ChatGPT on higher education, particularly related to the skill set development of a researcher. So
as you know that every technology so far developed has both the positive and negative impacts. Similarly is with the ChatGPT. Now, as my one of the colleague has already mentioned many of my points which I've noted down, so I'll be very short in that. It's this tool is an easy access to education, right? मतलब students के लिए जो है ना, students will be able to have a easy education. मतलब they can go, they can write, or they can find out the data whatever they want, so they can have an easy education with less plagiarism, or we can say with zero. It is mentioned that it is zero, but maybe there's there could be the less education. It can also be time consumer, like it can, the research which a student want to conduct, may the researcher conduct the research within less time as compared to using the other softwares. I mean, to say, आजकल अगर हम एक research paper लिख लें, so roughly it takes us 6 months. Maybe by using this, yeah, with the help of this AI tool, maybe कि हम वो research paper 3 to मतलब in less time पे हम कर सकें. So these are the positive. Now I'll get into these some negative implications, and the negative implication is the data collection process. As you all know कि हमारी higher education system में already जो हमारी research के जो skills हैं, या जो हमारी students की जो training की जा रही, even the scholars, उनके जो already हमारी research areas पे काम नहीं हो रहा है, and that is already weak. आज बहुत हद तक जो है हमारी the primary data collection has been compromised, and we are mostly dependent on the secondary data. I'm talking about, since I'm a social scientist, तो मैं सिर्फ social scientist की बात कर रही हूँ. I'm not going to the physics and the sciences, definitely वो, that's the another chapter. तो अगर social scientist के context में देखा जाए तो उनकी जो data collections हैं, most of the students they are dependent on the secondary data collections. अब शायद उनके पास खैर there are other challenges to it. दूसरी बात ये है कि this AI tool, as I said earlier, कि plagiarism भी वो produce उस तरह से नहीं करेगा, तो इसका जो overall impact है, that is वो human mind capacity पे impact करेगा, ठीक है, somehow. So इसको human mind capacity के impact को tackle करने के लिए, as the another colleague has already said, कि हमें higher education को जो है it needs to train the faculty members, it need to train the research, या जो हमारी academia में उसको में ऐसे trainings देनी चाहिए कि जिसमें से ये चीज़ जो है ना, ह्यूमन माइंड कैपेसिटी का रोल भी वहाँ पे मेंटेन रहे. मतलब आपको पता है कि वी पाकिस्तानी एज ए नेशन, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ डोंट माइंड, हम लोग जो है ना, वी really love our comfort zone. We don't get out of our comfort zone. ठीक है, and similar that is what happening with our research these days. ठीक है कि हमें easy education, easy access पे हमें जो मिलता है, we write it down. हमारी thinking capacity जो है, हमारी critical thinking capacity है, वो already इस चीज़ से already compromise हो चुकी है, and वो कुछ हद तक होगी. तो उसको tackle करने के लिए जो है, as many of my colleagues has mentioned, कि हमें जो है ना कुछ क्या limitations होनी चाहिए by using this application. I'm not saying that we should not use this. There should be a limitation to use it. There should be an training for the faculty, for the researchers, for the students, because शायद those scholars who are maturely scholars, उनको तो idea होगा, उनको अपनी limitations भी पता है, but the young students like us, because since I'm working in an organization which looks for the traditional security matters, तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि भाई हमारी तरफ से ऐसी चीज़ इंटरनेशनल मीडिया पे ना जाए जो कि उल्टा हमारे लिए जो है ना वो इश्यूज़ का बाइस बन सके. मैं इंटरनेशनल, और आजकल जो पाकिस्तान की स्टैंडिंग पोजीशन है इंटरनेशनल पॉलिटिकल डोमेन में, कि जहाँ पे पाकिस्तान को अपनी व्यू पॉइंट प्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, और स्पेशली ऐसे में क्योंकि इसमें आपको याद है कि हम बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ कर रहे हैं द टर्म इंडो पैसिफिक. आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू दैट डिटेल, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वाई वी आर यूजिंग इट इंडो पैसिफिक, बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ द लिटरेचर विच इज़ प्रेजेंटेड बाय द other scholars by the West. तो हमने उन टर्मिनोलॉजीज़ का वी शुड यूज़ इट द एशिया पैसिफिक. तो हमें ऐसी कैटेगोरिकल चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. वो कैसे रखेंगे? इट इज़ द अगैन द मैटर कम्स टू द हायर एजुकेशन को अपनी एकेडेमिया को कैसे ट्रेन करता है. थैंक यू. थैंक यू राहत. आई थिंक अगेन शी हैज़ highlighted the role of the higher education institution, not only higher education institution as well as higher education commission. Now I request Hasan Hanif Durrani Sahab, actually he is heading an organization as well as acting as a consultant for the World Bank and other organizations. I request him to give a very brief, try to cover up your deliberation within 2 minutes.
तो सर हम कैंट के एरिया में जाते थे जहाँ पे हमारे कजन्स रहते थे और वहाँ हम कार्टून देखते थे, तो शायद मैं अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकता आज अगर हम उस टाइम से कार्टून नेटवर्क देखते थे. Anyways, I'd like to briefly point out to a few examples or from that personal experience. मैं यही कहना चाहूँगा कि early acceptance of technology or whether it is disruptive or not disruptive is very essential for any country to progress and any young generation to progress. मैं थोड़ी सी एक दो चीज़ें इसमें लेना चाहूँगा ChatGPT, क्योंकि मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, मेरा भी काम पॉलिसी रिलेटेड है और उसमें कंटेंट भी इन्वॉल्व होता है, तो आई टेक I'll be very blunt about it कि मैं लेता हूँ उससे हेल्प. एंड मेरे पास GPT-4 है जो कि प्रीमियम वर्जन है, बाय द वे इट्स वेरी पावरफुल. मैंने GPT 3.5 से कंपेयर किया है और 3 से. GPT-4 is very disruptive और उसकी reasoning power is way more higher than the earlier version. लेकिन मैं उसमें समझता हूँ कि अभी भी because it's a model that is being trained, उसमें अभी भी cultural sensitivities, क्योंकि मैंने कुछ इस तरह के questions उसमें feed किए हैं जो कि हमारे South Asian cultural sensitivities, फिर कुछ sensitive topics, for example LGBTQ rights हैं या इस तरह की उन चीज़ों पे वो हमारे cultural उसके साथ align नहीं करता. ये भी मेरे ख्याल से उसको अभी it has a long way to go to train itself के कहाँ से उसको prompts मिल रही हैं और वो how should it respond and is it responding in line with the cultural sensitivities of those areas. एक और सर कि क्रिएटिविटी की बात एक स्पीकर ने यहाँ पे की कि ह्यूमन क्रिएटिविटी इससे इफेक्ट होगी. मेरे ख्याल से ह्यूमन क्रिएटिविटी सिंस द एवोल्यूशन ऑफ द सिविलाइजेशन, मेरे ख्याल से ह्यूमन क्रिएटिविटी हैज़ बीन इन डिक्लाइन. हमने साइंस में तो हमने इनोवेशंस कर ली, लेकिन जो वो प्योर जो साइंटिफिक आइडियाज़ और थॉट्स थे जो कि वो पुराने जितने भी साइंटिस्ट थे या फिलोसफर्स थे जो उन्होंने डेवलप किए हैं, आई थिंक वी आर ओनली बिल्डिंग अपॉन दोज आइडियाज़ एंड दोज साइंटिफिक थॉट्स. हमने कोई उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशंस नहीं की, जस्ट उस पर बिल्डअप किया है. तो मेरा ये दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन बाय द वे. यूनिवर्सिटीज़ के जहाँ तक बात है, आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ आर वे टू मच बिहाइंड ऑन दिस थिंग. इसको अगर आप हम जिस तरह एक स्पीकर ने कहा कि AI ओपन AI बोर्ड्स होने चाहिए, आई थिंक हम बना लेंगे बोर्ड्स लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते. द रीज़न इज़ दैट दिस मॉडल इज़ developing and training itself so rapidly that you cannot keep up with its pace. और मैं मज़े की बात बताऊं कि मैंने GPT को 4 को एक कमांड दी, मैंने कहा कि मेरे लिए एक 100% प्लेजरिज्म फ्री टेक्स्ट लिख के दो, और मैंने एक टॉपिक उसको दिया एंड इट रोट, और मैंने फिर उसका प्लेजरिज्म चेक किया एंड इट वाज 100% प्लेजरिज्म फ्री. तो इसका फिर आप क्या करेंगे सर? आप कहाँ से उसका प्लेजरिज्म डिटेक्ट करेंगे? और इट इज़ ओनली इन द बिगिनिंग स्टेज. आई थिंक अभी तो वो जिस तरह नए मॉडल्स की तरफ वो जा रहा है और जिस तरह अपने आप को ट्रेन कर रहा है, तो इट विल ओनली गेट स्मार्टर एंड देयर इज़ नो वे टू बीट इट. आई थिंक द ओनली वे इज़ टू अडॉप्ट इट. और उसके लिए जिस तरह शाहिद साहब ने जिक्र किया कि वी नीड टू change our assessment models, how the universities and the academia function, because I think it is we are at a stage और बहुत ज़्यादा अरसे से इस पे डिबेट हो रही है कि हाउ द एकेडेमिया शुड ट्रांसफॉर्म इट सेल्फ. जब से ई लर्निंग और कोर्सेरा और इस तरह के वो आए थे तो ये डिबेट स्टार्ट थी, लेकिन अब आई थिंक द टॉप माइंड्स इन आवर कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बड़ी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर कमिंग टुगेदर हाउ टू ट्रांसफॉर्म the education sector itself to keep up with such innovative things. एक और, क्योंकि यंग लोग यहाँ बैठे हैं, they'll be graduating soon, a lot of jobs will become redundant by the way, and they will become a thing of the past with ChatGPT, especially with the things as copywriting या content creation. बहुत सारी चीज़ों को ये खुद रिप्लेस कर देगा. और बहुत सारी जॉब्स, क्योंकि मैं आई एम इन द वर्किंग इन द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, बहुत सारे और शायद साहब कम्युनिकेशन में जॉब कर रहे हैं, इन्हें पता है कि कम्युनिकेशन के बहुत सारे रोल्स अब रिप्लेस हो जाएंगे और अडॉप्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि वैसे भी ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त सस्टेनेबिलिटी और कॉस्ट कटिंग की तरफ जा रही है. तो मेरे ख्याल से पहले जब एक पूरी कम्युनिकेशन टीम हुआ करती थी, तो अब एक बंदा हायर करके वो सारा कंटेंट भी खुद ही लिखेगा. वो अब नए जो टूल्स आ रहे हैं वो आपको जिस तरह ChatGPT का आप कमांड दे रहे हैं तो वो आपको टेक्स्ट दे रहा है, तो उसको कमांड जब आप देंगे वो आपको वीडियो क्रिएट कर देगा. बाय कंबाइनिंग ऑल डिफरेंट AI अवेलेबल AI टूल्स वो आपको पूरी वीडियो क्रिएट कर देगा. तो मेरे ख्याल से बहुत सारी जॉब्स रिडंडेंट हो जाएंगी. मैं एक पर्सनल एग्जांपल आपको दूं कि वन ऑफ माय फ्रेंड हु वर्क्स इन एक ऑनलाइन अमेरिकन कंपनी के साथ वो जॉब करता है. तो उनकी कंपनी ने क्या किया कि वो उनका टाइम नोट करने के लिए कि दे आर एक्टिव ऑन वर्किंग, कि वो नहीं होते, तो वो एक टाइम डॉक्टर का एक ऐप है जो कि उन्होंने उनके सिस्टम्स पे इंस्टॉल कर दिया कि वो नोट करे कि इनकी स्क्रीन एक्टिव है या नहीं.
اچھا وہ جو میرا فرینڈ ہے از اے پیور سوشل سائنسز بیک گراؤنڈ, اس کا ٹیکنیکل زیرو بیک گراؤنڈ ہے. اس نے چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرتے ہوئے ایک سافٹ ویئر کریٹ کیا پائتھون میں, بیسک اس نے صرف کمانڈس کے ذریعے, زیرو بیک گراؤنڈ آف کمپیوٹر پروگرامنگ, اور اس نے اس ٹائم ڈاکٹر کو ہیک کر دیا. اس کا کرسر اب ہر ٹائم موو ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ, ٹائم ڈاکٹر از تھنکنگ دیٹ ہی از ورکنگ. اینڈ دس از ویری انیتھیکل بائی دا وے, بٹ آئی ایم گیونگ یو ایگزامپلز دیٹ اتنا یہ ڈسرپٹیو ہے کہ ایک بندے کا جس کا سوشل سائنسز کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. تو آئی مین وی کین امیجن دا لیول آف یو نو Students love it, by the way. students love it, yeah. So I mean, this is, by the way, this is not to put ideas into your head. Don't do this. This is unethical. If you do it, don't tell anyone. Yeah, this is unethical. But this, the reason that I'm saying is that for even for academia, that there is no way to beat this. There's the only way is to adopt it and adopt it smartly. Thank you. Thank you, Hasan. Thank you, sir. One very important point which Hasan has raised is the philosophical thought building. I think we are lucky to have Dr. Anga. She is a professor, a very renowned person, Dean Social Sciences, International Islamic Universities, and engaged in the academia for the last I don't know how many years. 33 years. 33 years. Our job is not threatened by So I think she is the best person to give us some kind of a wisdom on the subject. Thank you very much. Since I have listening very learned people, so I would just add a few points. One thing, that academia is under serious challenges, and that is not from the now onwards, it is for the last 30 years when we started using all these tools. Secondly, that it is not the innovation in the form of IT, but when the first sewing machine was invented, you know, in 1870s, it was the challenge in United States that all the tailors would go home and they would be having no job. But it actually enriched them, and the person who got that patent, he was a rich person. Otherwise he was starved, and his wife and his child was starved, and then they died out. He was not having money to even feed them, but after that, having a patent, he was a rich man. ہمیں بہت زیادہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سب جو ہے یہ کوئی نئی بات ہے, یہ کوئی نیا چیلنج ہے, اس لیے کہ اٹ از اگین ایوری آؤٹ آف دا ڈسکشن آف ایوری ون وی ایکسٹریکٹیڈ دیٹ اٹ از ایکچولی اے ٹول آف انفارمیشن, دیٹ ہاؤ کین یو یوز اٹ. ایک اچھی بات ہو گئی جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا تھا کہ ان کو انگریزی بہت اچھی بولنے نہیں آتی تھی, تو یہ انگریزی بہت اچھی لکھ دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور انگریزی لکھنے کا جو بچوں کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے کہ وہ جو ان کی تھاٹس ہیں دے آر ٹرانسفرڈ ان اے ویری ویلیویبل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ لینگویج وچ از انڈرسٹینڈیبل ٹو ایوری ون. لیکن اگین اٹس اے چیلنج دیٹ اٹ از ناٹ انالیٹیکل. You have to use your analytical skill while you are making research, and research is still challenge that you have to work under a hypothesis and study question, and you have to raise yourself. تو جو ڈاکٹر عادل کہہ رہے تھے اور جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اسٹل ہیومن مائنڈ از دیٹ از بیٹر دین دس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اینڈ وی ہیو ٹو یوز دیز ٹولس. ہمیں تھوڑا سا زیادہ سمجھداری کا ثبوت دینا ہے. ہم اس کو کسی صورت میں بین نہیں کر سکتے, اور کرنا بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ ہم اس کو ایک ٹول کے طور پہ یوز کریں فار ایڈوانسمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ. جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہم جلدی سے انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں, اور اس کو جو ریفرنسز ڈھونڈنے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے کہ جب آپ اس کو گوگل میں ڈالیں گے تو وہ بتا دے گا کہ اس طرح کی اور جو ریڈنگز ہیں وہ وہاں موجود ہیں, اور آپ اس سے ریفرنس دے لیں گے. لیکن ریفرنسز از ناٹ دا ایوری تھنگ از آئیڈیا ایکچولی, ٹھیک ہے. اور میں اس سے ایگری نہیں کرتی کہ ہیومن آئیڈیا اینڈ ریزننگ از ڈکلائننگ. ہم جب نئے چیلنجز آتے ہیں تو نئی باتیں سوچتے ہیں, اور وہ جو نئی باتیں سوچتے ہیں وہ ہم ہی سوچتے ہیں, تبھی ہم نئے ٹولز بناتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری ہماری جو ریزننگ کے کچھ ایکسپیڈائٹ کر رہی ہیں کہ ہم بہتر ریزننگ پہ جا سکتے ہیں. اگر ہم بناتے ہیں تو ہم ان کو بلاک بھی کر سکتے ہیں, اور ہم ان کا یوزیج بہتر بھی بنا سکتے ہیں, اور ہم اور ٹولز بھی لے کے آ سکتے ہیں جو اس کو آگمنٹ کر رہے ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سارے یہ ٹولز ہیں یہ ہیومن ریزننگ کو بڑھانے کے لیے ہیں, ہمارے مائنڈ کو, ہماری جو تھاٹس ہیں, ہمارے جو آئیڈیاز ہیں, ان کو شاید کئی جنریشن آگے لے جانے کے لیے ہیں. تو صرف اس کا یوز ہے. اور اس سے یہ کہ اکیڈیمیا کو, اور اسپیشلی جو جونیئر لیول پہ ہے, جو اسکول میں ہے, جہاں میں ہم چاہتے ہیں کہ بچہ یہاں سے لے کے 4 لائنیں لکھے آنسر تو اس کو پھر پوزیشن میں لگے اور وہ 900+ مارکس لے گا, دیٹ کلچر ہیز ٹو بی چینج.
ہمیں اس سب کو چینج کرنا پڑے گا. اور میں نے کوئی HEC سے کورس کیا تھا جس میں ٹو بی مور آبجیکٹیو ایویلیویشن کا ایک مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ ہر چیز کے 2 نمبر رکھ دیں. اگر بچہ 2 پوائنٹ دیتا ہے تو 2 نمبر مل گئے, 2 نہیں دیتا تو نہیں ملے. دیٹ کین بی مور آبجیکٹیو. تو ہم اس کو آبجیکٹیوٹی پہ لانے کے لیے اگر فردر کچھ کام کریں گے اور تو ہمیں یہ کوئی بھی ٹول چیلنج نہیں کرے گا, بلکہ دیٹ ٹول وڈ ہیلپ آور جنریشنس ٹو گو ایون فردر. 3-4 جنریشنس پہلے چلے جائیں گے یہ. اور اگر ہم رک جائیں گے, آئی ایم ٹیچنگ فار دا لاسٹ 33 years بٹ آئی ایم ناٹ آؤٹ ڈیٹیڈ, آئی ایم ناٹ اسٹیگننٹ بیکاز آئی ایم ورکنگ ود آل دیز ٹولس. جس وقت 22 سال پہلے یہ نیا وہ آیا تھا جس کو P1 کہتے تھے اور وہ بہت مہنگا ہوتا تھا, اور میں نے وہ خریدا اور 3 دن ڈاکٹر رسول بخش نے مجھے بٹھا کے سمجھایا کہ ہاؤ ٹو یوز دیٹ. سو آئی ایم ورکنگ. میں نے ایکسل پہ بہت کام کیا, میں نے ورچوئل یونیورسٹی کا پورا ڈیٹا بیس پاکستان اسٹڈیز کا سنگل ہینڈیڈلی اسٹیبلش کیا. اور وہ جو یہ بتا رہے تھے کہ سوشل سائنٹسٹ کین ڈو میریکلز, بیکاز سوشل سائنٹسٹ کے پاس ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے, وہ یہ کہ ٹیکنالوجی تو ہم کبھی بھی لرن کر سکتے ہیں. آئی ہیو ڈن مائی BSc ود کیمسٹری اینڈ زوالوجی, سو میرا ایک سائنس کا بڑا اچھا بیک گراؤنڈ ہے. لیکن اس سے زیادہ یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ دوسرے بندے کو کیا چاہیے, میں اس کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں, میں اسے کیسے انگیج کر سکتا ہوں. دیٹ از ایڈڈ پوائنٹ ود سوشل سائنٹسٹ, سو وی کین یوز اٹ. تھینک یو ویری مچ. So nice. Thank you, Dr. Amna. Obviously, this is always a great challenge in context with the social sciences to deal with the behavior, human behaviors, which are the most unpredictable behaviors. So, thanks a lot. Any question from any of the students? پیارے بچوں کی طرف سے. If there are no more questions, although we are very short of time because our guests have to leave, and once again I am extremely thankful to all of my experts, guests who graced this occasion with their kind presence, and at least we have started debating on an issue which is very much pertinent, which is very much critical, which is very much important in context with the academia, particularly in perspective of its utilization in the universities and research and development organizations, and how to use it, how to govern it, and how to judiciously and in a transparent manner can reap its advantages. Thanks again to all of you. Jazakallahu khair. Thank you.